Auf geht es in den Livestream. Willkommen zum EZB-Termin. Zinssenkung, urplötzlich ist das Thema wieder spannend geworden. Und eigentlich war die Sachlage relativ klar. 25 Basispunkte sind heute doch nochmal wahrscheinlich. Als sechster Zinsschritt in Folge sind wir schon 1,5 Prozentpunkte nach unten gelaufen. Also ganz konträr zu den USA, wo die Pause noch ist. Aber danach sollte eigentlich eine Pause kommen, ne? Wir sind jetzt dann auf 2,5%. Leitzins würden wir dann fallen. Ziel für die meisten Prognosen liegt bei 2,0. Also, dass noch 2 weitere Zinssenkungen dann kommen. Das ist jetzt alles ein bisschen unsicher. Warum? Ja, der Mann im Weißen Haus, Donald Trump mit der Zollpolitik, Zolldrohung, Wachstumssorgen dann vielleicht. Dann haben wir jetzt ganz gigantische Investitionsprogramme, die anlaufen sollen, ob in Deutschland oder in Europa. Die Frage, funkt das schon mit rein in der EZB-Entscheidung? Könnte es vielleicht bedeuten, dass sie dann auch mit diese neue Schuldenpolitik flankieren möchte mit noch günstigeren Zinsen? Kommt vielleicht doch noch mehr Zinssenkungen oder andere Hilfen dazu? Also urplötzlich hier mit einer unbekannten Komponente mit drin. Dann natürlich auch die Frage, wie wird man die Sache mit den Zöllen bewerten? Wird man es runterspielen oder ach, na ja, wir müssen erst mal gucken, wie es da weitergeht. Ob es wirklich so extrem kommt, glauben wir ja nicht. Ne? Das wäre dann erst so eine hawkische Komponente, was enttäuschend wäre, wenn man sie aber mit anhebt, deutlich erwähnt, da ist eine Gefahr, eine Abwärtsgefahr für die Konjunktur, wenn die Zölle kommen. Vielleicht müssen wir mehr agieren. Ist natürlich eine doofe Komponente, weil heißt dann zugleich, da kommen vermutlich mehr Zinssenkungen hinzu. Also spannend geworden, ne? Urplötzlich mit diesem relativ, impulsarmen Termin ist doch plötzlich impulsiv was drin. Wir haben dann 14:45 haben wir die Pressekonferenz, da schalten wir natürlich live mit rein. Läuft schon, da verpassen wir nichts. Wenn es dann losgeht, schalte ich wieder hoch. Und alle wichtigen Informationen gibt es dann wieder hier im YouTube-Chat. Ne? Da poste ich wieder die deutschen Keynotes hinein. Aber 14:15 gibt es erstmal den Zinsentscheid, den Begleittext, den gehen wir dann auch gleich durch. Sind ja nur noch knapp 3 Minuten. Wie gesagt, von 2,75% wird erwartet. 25 Basispunkte auf der Unterseite geht es Richtung 2,5%. Auslassen die Zinssenkung wäre sofort negativ. Also sie ist eigentlich sehr eingepreist. Die Frage ist schon, kommt im April die nächste? Ne, die war noch so um 50-50 Chance, war das, ob da gleich die nächste kommt oder nicht. Wie verlagert sich das? Denn das wird der spannende Punkt sein. Sehen wir vielleicht gleich schon etwas im Begleittext. Wenn nicht, definitiv dann zur EZB-Pressekonferenz tritt Madame Lagarde genauso auf, so wie immer. Ne, und dass auch die FED-Pause, ja, die FED ist in der Pause, aber die EZB-Pause kommt, ne, dass erstmal abwarten möchte, wie es weitergeht. Also ohne Veränderung wäre das heute eher negativ, weil wir ja neue Faktenlage haben. Wir haben die Zollpolitik von Trump, die Wachstumsrisiken, die kommen und natürlich die ganz großen Investitionsprogramme. Eigentlich müsste da Lagarde irgendwie schon ein bisschen mit drauf eingehen. Aber das sehen wir dann gleich. Alle wichtigen Keynotes, die hier reinkommen über den Begleittext, die Algos sind da wie immer schneller. Vielleicht ist er noch ganz ähnlich spannend. Da wird sicherlich die Pressekonferenz und die poste ich dann gleich. Wir haben ja, wie gesagt, die großen Investitionsprogramme und die großen Analystenhäuser, die pushen jetzt schon alle die Prognosen nach oben. Für Deutschland habe ich eine Grafik dabei, gerade ganz frisch rausgekommen von Goldman Sachs, hatte ich eben schon im Traders Club gepostet. Die Prognosen von Goldman Sachs für das BIP-Wachstum in Deutschland. Und 2025, 2026, 2027, hier das hellblaue, das war die Basisannahme, dass wir doch in der Rezession bleiben. 2025 war Basisannahme jetzt angepasst, das dunkelgraue, die neueste Prognose mit hier wo auch die neuen Investitionsprogramme schon mal ein bisschen mit hineingenommen werden. Wachstum 0,2%. Hurra! Ja, aber nächstes Jahr schon deutlich, ne? Hat man ja unter 1% gesehen, also ist 0,8%, jetzt 1,5% Wachstum, übernächstes Jahr sogar 2%. Und da ist Goldman Sachs nicht alleine. Alle großen Analystenhäuser heben jetzt die Wachstumsprognosen für Deutschland an, weil da eben doch so viel Geld in die Hand genommen wird, was dann stimulierend wäre. Ist eigentlich genau das, was wir letzten Jahr schon wieder gesprochen haben, ne? Mit der neuen Regierung, obwohl es jetzt so extrem hat natürlich keiner das kommen sehen, aber dass eben fiskale Reize kommen könnten, dass die monetären Reize kommen werden, weil eben die EZB ordentlich weiter senkt. Und da laufen wir gerade hinein. So, jetzt haben wir gleich den Begleittext. Davor ist nochmal mein Intro. Nee, davor noch kurz die Worte. Die letzte Chance für meinen Traders Club. Ich habe schon den Link gepostet.
25% Zölle, nein, gibt es da nicht. 25% Rabatt gibt es nur noch heute bis nach dem Livestream. Es wird die einzige Aktion sein, die ich in dieser ersten Jahreshälfte haben werde. Wer noch dabei sein möchte, wer mit den ganzen Mehrwert haben möchte, Research, Live-News, Chartbilder, Trading, Ideen, der kann da mit hineinkommen, für wenige Cent am Tag. Link habe ich im Chat gepostet, poste ich dann aber auch noch in den Kommentarbereich mit hinein. So, 30 Sekunden Begleittext, Trommelwirbel, naja, vermutlich wird es nicht ganz so spannend werden, es sei denn, man weicht etwas von den Zinssenkungen ab, ist aber unwahrscheinlich, ne? 25 Basispunkte werden ja gleich über die Ticker kommen von 2,75 auf 2,5%. Die letzten Sekunden nutze ich noch, um alle zu begrüßen, die schon da sind, hier am frühen Nachmittag, ist ja auch nicht so selbstverständlich. Nächste Woche ist es ein bisschen besser, da haben wir die FED, die US-Notenbank, die mit ihren geldpolitischen Entscheidungen kommt. Da sind wir am Abend mit dabei. Ja, Abo da lassen, dann verpasst ihr das nicht. So, 2,5%. Ja, um 25 Basispunkte wurden die Zinsen gesenkt. Vollkommen in den Erwartungen. Wir haben dann auch noch 15 Minuten die Anträge auf Arbeitslosenhilfe, mittlerweile auch interessant. Wir haben morgen noch den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht und die ersten Daten deuten an, dass der Arbeitsmarkt sich wirklich abkühlt. Warum kühlt er sich ab? Ja, weil Donald Trump hier natürlich mit Elon Musk ordentlich die Leute rausschmeißen möchte und weil viel Verunsicherung hineinkommt. Ähm, Jetzt gehen wir gleich mal gucken, was der Begleittext meint. Ich gucke schon mal auf der Webseite von der EZB, das schon veröffentlicht ist. Ja, auch die Prognosen. Da liegt euch allen. Die Inflation hat sich weiterhin im Großen und Ganzen so entwickelt, wie von den Experten der EZB erwartet. Und die jüngsten Projektionen stimmen weitgehend mit den früheren Inflationsprognosen überein. Okay, immerhin schon mal ein interessanter Punkt. Keine Veränderung bei den Inflationserwartungen. Das macht eigentlich der DAX erst ein bisschen schwächer. Wir gucken zum nächsten Punkt. Durchschnittliche Gesamtinflation 2,3% 2025, nächsten Jahr dann 1,9. Das ist eigentlich die Erwartungshaltung, die wir hatten. Hier keine Veränderung. Wachstum wird schon mal interessant werden. Kerninflation 2,2% in diesem Jahr. Also der disinflationäre Trend. Die EZB geht davon aus, dass sich dieser fortsetzen wird. Hier ebenfalls keine Überraschung zu nennen. Mhm. Ja, Datenabhängig auf Investoren. Ja, Data Dependent, also Datenabhängigkeit wird unterstrichen, das ist auch nicht neu, das ist altbekannt. Ähm, okay, Abwärtskorrekturen für 2025 spiegeln die geringe Export- und anhaltende Investitionsschwäche wider. Ja, politische Unsicherheit, aber die Investitionsprogramme sind quasi noch nicht drin, sondern eher die Zölle, die hier für Wachstum sorgen oder die Wachstumssorgen etwas nach oben drücken. Insbesondere unter den gegenwärtigen Bedingungen zunehmender Unsicherheit wird sie bei den Festlegungen angemessenen geldpolitischen Kursen einen datenabhängigen und von Sitzung zu Sitzung, ja, also keine Forward Guidance, aber das haben wir auch nicht anders erwartet, als dass sie keinen Ausblick gibt auf ihren geldpolitischen Pfad, sondern datenabhängig von Sitzung zu Sitzung entscheidet. Das ist aber auch schon bekannt. Die Wirtschaft steht vor anhaltenden Herausforderungen und die Experten der EZB haben ihre Wachstumsprognosen erneut nach unten korrigiert auf 0,9% für 2025, 1,2 2026. Ja, 2027 ist nicht so wichtig. Bis dahin ändert sich das noch 10-mal. Aber schon mal interessant, man geht nur auf die Zölle ein und nicht auf die Investitionsprogramme. Vielleicht ist es auch so kurzfristig mit den Investitionsprogrammen, aber das ist schon mal eine leicht dovische Komponente, ne? Mehr Wachstumssorgen, Inflation Richtung Ziel heißt natürlich mehr Spielraum für Zinssenkungen. Also, dass vielleicht doch noch mehr kommt. Mal sehen, ob die Märkte das gleich einpreisen. Ja, die Geldpolitik wird zunehmend weniger restriktiv, aber ist noch restriktiv, ne? Also, restriktiv ist aber noch weniger. Heißt also, man hat noch Luft auf der Unterseite für Senkung. Aber reicht es für mehr als 2 Zinssenkungen, was ja die Basisannahme war? Die Inflation bleibt relativ hoch, da hat sich auch nichts geändert. Mhm. Weniger, also man kommt nah restriktiv ran. Es ist wieder eine leicht hawkische Komponente.
Ja, jetzt, ne, die wird schon leicht ausgepreist, ne? 41 Basispunkte an Zinssenkung wird jetzt noch erwartet, ne? Also 25 Basispunkte gibt es also gerade mal knapp 2. Das ist schon relativ wenig. Also, das weniger fast Restriktive, das ist schon ein kleiner Punkt, 'ne kleine hawkische Komponente. Kleine dovische Komponente ist, dass man die Wachstumssorgen hat. Man sieht Wachstumssorgen, klingt natürlich jetzt, dramatisch, aber, heißt für die Geldpolitik zugleich, wir müssen mehr stimulieren. Inflation läuft Richtung Ziel und wir müssen mehr stimulieren, weil die Konjunktur nicht so richtig läuft. Aber wie eben schon gesagt, kein Wort zu den Investitionsprogrammen, ne? Also, das Investitionsprogramm vermutlich zu kurzfristig, ne? Wie lange laufen jetzt eigentlich jetzt genau, wo es Friedrich Merz auch seinen Investitionsplan verkündet hat, da hatte die EZB-Tagung schon begonnen, ne? Also, kann man kaum drauf eingehen, kann man vielleicht zur Pressekonferenz eingehen. Heute tagt ja noch die Europäische, Kommission, die sich trifft. Also, es ist zu früh für die EZB. Mhm. Also, ist nicht drin, aber das könnte sein, dass sie darauf in der Pressekonferenz gleich eingehen wird. Ich gucke mal kurz drüber, was der DAX so macht. Ja, der DAX erst mal mit 'ner Schwächetendenz. Sicherlich, weil eben, ja, weil Wachstumssorgen, eins, aber 2, Thema fast restriktiv der Leitzins, dass man fast im neutralen Niveau, so rum, neutrale Niveau angekommen ist. Also, 2 Zinssenkungen, diese Basisannahme, die trifft es. Also, momentan nicht die Verschiebung, dass man vielleicht die Maßnahmen, die jetzt die europäischen Länder, ja, verkünden wollen, dass man die flankiert mit einer noch lockeren Geldpolitik. Das ist eine leichte Enttäuschung, ne? Also, aber wie gesagt, es kommt jetzt noch die Pressekonferenz und kann sein, dass es auf diese neueste Entwicklung dann auch mündlich, eingehen wird. Aber so, leichte Enttäuschung, ne, dass man diese, Maßnahmen der EZB so gar nicht, darauf eingehen möchte. Wir können ja gleich mal reingucken zu den Indizes. Wieder ein komplett zweigeteiltes Bild. Der DAX hat 'n neues Allzeithoch heute erreicht, die US-Indizes unter Druck, Vorbörsen natürlich auch komplett unter Druck wegen den Zöllen, ne? Es gab jetzt die Zollerleichterung für, die Autos bei den 25% Pauschalzoll Mexiko und Kanada auf zumindest einen Monat, aber Donald Trump bleibt sehr hart. Er bleibt sehr auf Hardliner-Linie, hat auch die reziproken Zölle nun angekündigt, die EU-Zölle für 2. April und momentan die ganzen Ankündigungen, die er gemacht hat, die hat er auch umgesetzt. Also, die Gefahr ist, dass da noch was nachkommt, definitiv hoch. Wir können ja mal reingehen kurz in den DAX, der jetzt 'n bisschen zurückgelaufen ist. Wir gucken erst mal auf die Jahresperformance, die ja auch schon hier sehr interessant ist. Ich gehe mal Wir verpassen das auf jeden Fall nicht, die Pressekonferenz, das schalte ich dann um. Ähm, ja, der Euro ballert hoch, Krypto Patrick, ja, das sind ja einfach die großen Programme, die da sind, ne? Die großen Programme, die da nun geplant werden, dass die Konjunktur endlich belebt wird und jetzt natürlich auch der Punkt, vielleicht flankiert eben die EZB nicht, mit diesen neuen Investitionsprogramme mit noch günstigeren Zinsen, sondern dass sie dann schon eher neutral sind. Das pusht natürlich den Euro. Mal gucken, ob der DAX dann auch immer drauf reagiert, ne? Wir hatten ja immer den Vorteil, niedriger Euro, fast Parität, Exportvorteile. Wenn die Zölle kommen, könnte der schwächere Euro eben das ausgleichen. Das war ein bisschen die Hoffnung im Goldlöckchen-Szenario. Mittlerweile wird der Euro immer teurer. Und wenn die Zölle trotzdem kommen, da kann man nichts mehr ausgleichen. Also, das ist so unterschwellig, kommt da eine Sorge hinein, ne? Also, mal gucken mit den Zöllen. Also, es ist auffällig, ne? Es ist sehr auffällig, dass er momentan den Anstieg des Euros, ignoriert, der DAX. Und hier sehen wir kurz den DAX im Jahresverlauf, ne? Er hat hier in der Spitze schon 16, fast 17% Performance geholt. Also wirklich verrückt. Hier unten die Wall Street, nur der Dow Jones steht da im Plus, der Rest im Minus. Also KI lief in diesem Jahr bisher gar nicht, Tech lief gar nicht. Viele Zuflüsse gibt es Richtung Asien, China, viele in Europa hinein. Das ist genau dieses Szenario, was wir im letzten Jahr skizziert haben. Deutschland hat man kein Licht am Ende des Tunnels gesehen. Viel leichter auf der Oberseite damit zu überraschen. Dann im Geldpolitik, die lockerer wird, der Euro, der günstiger war und eben der Punkt mit den Stimulus, ne? War ja auch die Annahme, wir kriegen vielleicht eine stabile Regierung, gibt's mal fiskale Anreize. Ja, das ist, was jetzt kommt, ist eine Bazooka und kein Anreiz, ne? Das wirkt dann auch noch mal mit hinein, und sorgt dafür, dass man hier so eine gigantische Outperformance hat. Aber 17% hier in der Spitze nach oben in knapp 2 Monate, 2 und eine Woche, das ist gigantisch, ne? Das ist fast die komplette Jahresperformance im letzten Jahr. Laufen wir so weiter, haben wir
die 40.000 am Ende des Jahres. Also das ist sehr heftig. Auch der Abstand hier zur 200-Tage-Linie hatte ich schon mal mehrfach gezeigt. Die 200-Tage-Linie verläuft bei 19.400, nee, 19.500. Verläuft die 200-Tage-Linie. Absoluter Wahnsinn. Ist das Riesenabstand. Gab es einmal, gab es 2015. Damals gab es dann wirklich mal 12 Monate Korrektur im übergeordneten bullischen Muster, aber das war halt mal 12 Monate schwieriger Handel. Momentan aber das Momentum hier weiter auf Seiten der Bullen unterwegs, obwohl man hier ein bisschen, hatten ja schon heute Morgen im Market Briefing gesagt, dass wir vermutlich nochmal 100 Punkte hochpeitschen müssen. Hier rein an die obere Begrenzungslinie sind wir auch angekommen. Jetzt haben wir das Gap Close geholt. Vielleicht war es das heute auch schon erstmal in der Tagesrange. Wo wir die Umkehr brauchen, das hatte ich heute schon gesagt, ist hier das mittlere Bollinger Band und die Trendlinie, die wir jetzt im Wochenverlauf wieder getestet haben. Bären können eigentlich erst hier hoffen, wenn wir hier so durchbrechen würde. Was aber auch auffällig ist beim DAX, dass man jetzt immer, wenn wir einen neuen Hochpunkt sehen, peitscht man sofort mit gleich 200, 300 Punkte runter. Ja, man nutzt auch schon solche Punkte, Bewegungen dann zum Ausstieg. Das ist jedenfalls auch sehr auffällig bei den letzten Hochpunkten, die wir hatten. Oben ankommen und so runterpeitschen. Naja, nach 17% hier in fast 2 Monaten ist es aber vielleicht auch nicht ganz ungewöhnlich, was wir hier haben. Hier sehen wir es auch nochmal im DAX, hier im Quartalchart. Hier ist jetzt der Monatschart erstmal, damit die große Cup-and-Handle-Formation, ne, war der Bärenbock 2022, die Tasse Henkel, die mal ins Ziel gelaufen sind. Im Gegensatz zu Wall Street, die ist noch nicht im Ziel. Der DAX hat es erreicht. Aber hier auch der Quartalchart, den wollte ich ja nochmal zeigen. Das Quartal läuft ja noch. Hier ist nämlich das Jahr 2025, da wo auch schon mal der Abstand so groß war zur 200-Tage-Linie. Jetzt wieder so groß, über das obere Bollinger Band im großen, jede Kerze ein Quartal, im großen Quartalchart hinausgeschossen. Das ist wirklich schon eine sehr große Übertreibung, die wir haben. Damals, ja, das war das erste Quartal gewesen, genau vor 10 Jahren. Das zweite Quartal, haben wir noch ein bisschen Zeit, gab es auch noch mal 'n Hochpunkt, ne? Also, gut möglich, dass es hier ganz ähnlich sein wird, dass wir hier doch noch uns halten werden und im nächsten Quartal auch noch 'n Hochpunkt. Damals, wie gesagt, ging es dann mal runter, jede Kerze ein Quartal, das waren schon ein Jahr, ging es dann nach unten, sind wir als mittlere Bollinger Band zurückgelaufen. Dann gab's eine Konsolidierung, war am Ende eine Bullenflagge, aber eben war trotzdem mal für 12 Monate etwas schwierig. Die Daten können wir gleich angucken. Es sind ja bloß eigentlich die Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Die Frage hier im Chat. Wichtig wird morgen auf alle Fälle der US-Arbeitsmarktbericht. Der wird entscheidend werden, ist auch entscheidend für die US-Notenbank Fed. Hier die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe sind jetzt nicht so der Punkt. Ne? Wir sehen ja die Eintrübung hier. Challenger, Arbeitsplatzabbau war ja auch wieder gigantisch hoch. Also das mittlerweile hier von Donald Trump, seine Politik kommt immer mehr an und sorgt nicht nur für Verunsicherung, sondern sorgt auch dafür, dass die Konjunkturprognosen für die USA sich eintrüben und die Inflationserwartungen nach oben pushen. Haben wir sonst noch was? Eigentlich bloß die ersten, okay, Exporte, Importe, ja, ist jetzt, also eigentlich bloß die Anträge auf Arbeitslosenhilfe, aber es ist nicht dieser wichtige Datensatz, ne? Der kommt morgen. Ähm, ja, also wir sind ja der DAX, den wir mal reingeguckt haben. Wir gucken mal auch noch kurz rein in die Wall Street, in die Future. Da ist nämlich auch Bewegung drin. Wir kleben an der 200-Tage-Linie. Ne? Ups, jetzt habe ich meinen Stift hier drin. Hier ist der S&P 500. Wieder an der 200-Tage. Gerade eben wieder angekommen. Dritte Tageskerze. Beim Nasdaq ist es sogar noch, ja, also im Nasdaq Future, jetzt ist es ja Future, das läuft ja schließlich schon, diese 1, 2, 3, 4 Tageskerzen hintereinander an der 200-Tage. Also der heutige Dip muss aufgekauft werden. Ne? Jetzt nicht hier unten durchbrechen. Vielleicht auf Wochenschlussbasis die 200-Tage-Linie reißen. Das wäre definitiv ein negatives Zeichen. Man sieht ja auch schon, wie wir runtergefallen sind. Der Nasdaq sind wir jetzt, ja, 10% haben wir schon abgegeben. Und das Problem ist, dass wir ja nicht mit Zwischenschritten nach unten gelaufen sind, immer ein bisschen so und dann so und dann so, sondern wir haben momentan eigentlich nur einen Strich nach unten. Ja, das ist ein bisschen die Gefahr, dass da vielleicht wirklich noch viel mehr nachkommen kann. Also das ist ein Punkt, der ist definitiv nicht schön, dass wir wirklich einen Strich nach unten laufen. Deswegen wird die Reaktion, die ist ja hier ein bisschen wahrscheinlich gewesen, hier an den 200-Tage-Linien. Wir haben ja auch eine Reaktion. Ne? Sind jetzt hier 1, 2, 3, wie gesagt, 4 Tage getestet, 4 Tage wieder hochgepusht, aber eben nicht mehr aufgekauft. Sondern immer wieder die sogenannte Dead Cat Bounce, die wir dann haben, fällt man wieder zurück. Und wir müssen hier hochpushen. Pushen wir hier hoch, dann glaube ich, dass wir diese Spanne hier ausbilden können, Richtung 100-Tage-Linie. Ähnliches Bild auch im S&P 500. Und dann kommt es aber auf die Bewegung an. Ne? Das sehen wir hier so wie ein V nach oben ziehen. Man 2 Tageskerzen, wenn irgendein Impuls kommt, wenn Donald Trump einknickt oder was weiß ich warum. Aber ziehen wir hier hoch und dann klammern am 100-Tage-Linie und brechen durch, ist ganz schnell wieder die Tür zum Allzeithoch offen. Haben wir aber Verunsicherung, bleiben jetzt hier in engen Spannen und haben wieder nur
Tageskatze, Abverkauf, wieder rein, Abverkauf, so mühsam nach oben laufen, hier in 'nem Flaggenstruktur vielleicht drin Richtung 100-Tage-Linie, ist die Gefahr gegeben, da kommt was nach. Momentan sind wir noch gar nicht so weit, weil momentan ist die Frage, hält überhaupt die 200-Tage-Linie? Eigentlich eine Zone, wo eine Reaktion kommen müsste. Wir laufen auch eine bessere Saisonalität hinein. Wir haben ein sehr negatives Sentiment, und sind überverkauft. Und eigentlich müsste man da 'ne Reaktion sehen. Das Problem ist nur, kaum ist Donald Trump wach, gibt's wieder 'n Tweet, dass er mit den Zöllen droht et cetera, und immer wieder die negativen Impulse. Der geht momentan gar nicht in Richtung Aktienmärkte, was er in der ersten Amtsperiode gemacht hat. Deswegen habe ich auch so beim Wochenausblick ja gesagt, ich befürchte eher das Schlimmste, dass die Zölle kommen, weil er, ja, nur noch Ja-Sager im Kabinett hat und weil er eben auch, den Aktienmarkt momentan nicht vor Augen hat. Also, dass er wirklich ideologisch etwas hier agiert und wirklich das durchziehen möchte. Sind die Daten von da? Ne, gleich kommen die Erstanträge rein. Mal gucken, vermutlich werden sie schwächer, also mehr Anträge. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht der große Datensatz. Mal gucken. Die Wall Street wirklich ordentlich unter Druck. Die haben eigentlich gar keinen richtigen Impuls, warum sie unter Druck ist. Deswegen ein bisschen die Hoffnung, dass man vielleicht den Dip dann aufkaufen könnte. Aber Lohnstückkosten gehen deutlich zurück. Das ist ein kleiner positiver Punkt, den wir hier haben. Das ist ein kleiner positiver Punkt, dass Lohnstückkosten zurückgehen, also nicht so große Inflationskomponente. Anträge, Folgeanträge, Auslosenhilfe, ja, eigentlich im Rahmen. Leistungsträger für Arbeitslose sogar ein bisschen besser. Ja. Handelsbilanzdefizit natürlich noch stärker. Ja, also da haben wir wieder ein bisschen was dabei. Also Handelsbilanzdefizit noch größer. Ist natürlich wieder die Gefahr, dass Donald Trump gleich sagt: ihr betrügt uns alle. Zölle kommen auf alle Fälle. Also das ist ein bisschen 'n kleiner negativer Punkt. Die Handelsbilanz. Positive Punkt ist definitiv Anträge auf Arbeitslosenhilfe jetzt erstmal kein Schocker. Aber wie gesagt, Daten der zweiten, vielleicht sogar dritten Reihe. Morgen ist es relevant. Lohnstückkosten, dass sie jetzt ein bisschen unter den Erwartungen liegen, aber immer noch im Anstieg, muss man auch so sehen. Aber unter den Erwartungen ist 'n kleiner positiver Punkt. Also, jetzt sollte ich auf den Daten eingehen. Ansonsten wäre ich gar nicht drauf eingegangen, weil es eben wirklich Datensätze sind der eher zweiten oder dritten Reihe. Nicht ganz so spannend. Macht die Wall Street da was draus? Ja, na ja, sie verwalten 'n bisschen ihr Minus, aber könnte eigentlich dann wieder erstmal mal 'ne Richtung Opening Bell dann eine kleine, ja, Erholungsbewegung vielleicht sehen. Ja, ein kleiner Like ist auf alle Fälle nicht verkehrt. Und vergesst nicht, ne, heute, wie gesagt, letzte Chance, nur noch für so 'n Livestream, gibt's noch die Aktion für meinen Traders Club, 25% Rabatt. Grad in dieser spannenden Marktphase ist auch super viel los. Ist dann natürlich, ähm, wichtig, Live-Informationen zu haben, Research zu haben, die Chartbilder zu haben, Trading-Ideen zu haben. Guckt gerne mal hinein, den Link habe ich gepostet hier im Chat. Wir gehen auch 'n bisschen hinein. Wir haben noch 'n Ich muss oft nur nicht verpassen, wenn Sie umschalten, die schalten meistens schon 10 nach halb um, dass Sie die Pressekonferenz nicht verpassen. Gucken wir noch ein bisschen auf den Chart. Wie gesagt, hier ist der Future, Nasdaq, ihr seht kaum Reaktion, aber eben die Hoffnung, dass wir in dieser Zone, ne, an der 200-Tage-Linie, in diesem Bereich, den wir jetzt 3, 4 Tage umkämpfen, dass wir heute wieder hochziehen, dass die Dip-Buyers kommen. Ähm, die, die Buybacks laufen noch in diesem Monat, aber laufen dann nur noch bis Monatsmitte, dann werden sie weniger. Eine wichtige Stütze war das bisher nicht, ne? Haben wir viele, die CTEs komplett auf der Verkäuferseite gewesen, in dieser Woche auch noch auf Verkäuferseite, haben wir gerne dann in den Schluss gesehen, den Abgabedruck, und dann eben viel Liquidität, die Richtung Europa fließt. Der DAX fängt sich, glaube ich, gerade wieder etwas, aber der steht vermutlich in seiner Range hier drin. Hier ist der Cetra DAX, hat er sein Gap geschlossen. Hatte ich ja vorhin auch schon im Traders Club gepostet. Da ist hier an der Oberverbindungslinie heute gespiked. Das haben wir heute Morgen zum Market Briefing gesprochen, ne? Dass diese 100 Punkte muss man mit rechnen, dass das kommt. Und dann mal gucken, ob wir erstmal ins Gap laufen. Genau, mehr haben wir momentan nicht gesehen. Haben wir nicht. Aber es ist eben auffällig, immer wenn der DAX ein neues Hoch holt, erstmal wieder runtergedrückt. Das fällt schon auf. Haben hier auch einen Anstieg, eine Divergenz hier, wenn wir die RSI hier unten sehen. Ist jetzt auch kein Signal, ist aber so eine Auffälligkeit, dass man vielleicht ein bisschen müde. Ja, der Anstieg, neue Allzeithoch, der RSI macht diesen Anstieg nicht mehr mit. Also eine kleine Ermüdungstendenz vielleicht drin, aber sei ja auch erlaubt hier nach 17, 18% in den ersten 2 Monaten. Man kann es gar nicht glauben, was der DAX
hier so draufgepackt hat. Schauen wir kurz nochmal hinein. S&P 500 auch wieder die 200-Tage-Linie gerade getestet. Ich habe ja auch Setup mit gepostet hier. Gestern schon gepostet in Traders Club. Da sind wir ja nach oben gepusht. Da sind wir hier in die erste Take-Profit-Zone gelaufen. Und hier unten könnte man das Gleiche nochmal spielen. Ne? Man kann jetzt 200-Tage-Linie, kann man eng abgesichert spielen. CAV ist gut. Wichtig wäre es wirklich ähnlich wie beim Nasdaq, wie wir es eben hatten, dass wir hier abdrehen. Drehen wir hier ab. Ich habe es eigentlich auch mit dem Setup hier mit hineingeschrieben. Glaube ich, dass wir hier hochlaufen können. Die Frage ist, V-Erholung. Bräuchte was. Es bräuchte wirklich einen Impuls für eine V-Erholung, weil eben auch Liquidität wirklich aus den USA abgezogen wird, Richtung Asien, Richtung Europa. Aber wenn das hier kommt, hier hinein in die 6000, dann ist die gute Chance sogar gegeben, hier mit Zwischenschritt, dass wir sogar wieder hier die Oberseite, die Oberverbindungslinie holen können. Auch wenn daran jetzt niemand denkt. Ne? Aber wenn wir das hier so verteidigen, hier zwei gute Tageskerzen hinsetzen, ist das ganz schnell wieder auf dem Plan. Ne? Aber das muss jetzt kommen. Heute müssen die Dip-Buyers hier kommen beim S&P, beim Nasdaq. 3 Tage getestet, hier die 200-Tage-Linie. Es reicht. Jetzt abdrehen. Wenn wir hier durchbrechen, brechen wir durch auf Wochenschlussbasis und ich glaube, dann haben wir doch eine größere Eintrübung und erreichen vermutlich nicht die November-Tiefs aus. Vor allem bedenkt auch hier diese Bewegung. Ne? Also 3-5% Konsolidierung gehören ins gute Bild hinein für jedes Jahr. Eine 10% konsolidieren, da gehen wir jetzt bereits in die 10% hinein und vor allem auch hier der Strich nach unten ohne großen Zwischenschritt. Ja, bräuchte ja Zwischenschritte ein bisschen. Das ist ein bisschen die Gefahr. Vielleicht wird es ja nur ein Treiber, dann machen wir hier doch bloß eine bärische Konsolidierung, es kommt noch mal was nach. Da steht ein bisschen im Raum. Also mein Gefühl, als mal gefragt, was fühlst du denn so? Ich fühle eigentlich viel Gutes, insbesondere die Sonne scheint. Mein Gefühl ist, wir verteidigen zumindest die Wahrscheinlichkeit. Es geht ja um Wahrscheinlichkeiten. Ne? Hier sagen wir, wieso weißt du nicht genau, wie das nächste Woche war? Gab es heute erst so einen Kommentar, wie die nächste Woche die Börse stehen wird, weil ich das wissen. Es geht ja ein bisschen um Wahrscheinlichkeiten und es ist wahrscheinlich meiner Meinung nach, dass man hier Reaktionen sieht und in diesen Wahrscheinlichkeiten kann man eben ein Trading-Setup hineinsetzen mit einem guten CAV und da reicht auch eine 50-50 Wahrscheinlichkeit, weil das CAV den Rest rausholt. Meine Annahme daher, hier diese Sache könnten wir heute doch nochmal hochziehen. Keine Ahnung, wenn Donald Trump gleich wach wird, poste ich ja auch seine Tweets direkt in den Traders Club, wenn er da wieder was Böses twittert oder vielleicht doch mal die Hand ausstreckt. Das ist leider, sind wir sehr politisch getrieben mittlerweile. Aber ziehen wir hier ab, verteidigen wir zum dritten Mal die 200 Tage. Es ist eigentlich die Einladung, dass wir hier rein Konsolidierung. Ob das dann im bullischen Muster, V-Erholung oder im bärischen Muster, bärische Keile, Flaggen verläuft, müssen wir dann sehen. Das weiß ich auch nicht. Aber Wahrscheinlichkeit, dass hier was passiert, ist zumindest erhöht. Brechen wir hier oben durch, sind wir ganz schnell Richtung Allzeithoch wieder unterwegs. Geht ja schon die Musik los, also gleich geht es ja nämlich los für die EZB. Ja, ist auch nicht mehr lange. Leider noch, damit es mich nicht stört. Also die schalten hier gleich um. Die EZB, also Reaktion muss an der Wall Street jetzt kommen. Der DAX hält sich weiter gut. Das sind aber auch, wir haben gesagt, wie gesagt, die Europäische Union oder die Kommission erstmal und die Länder treffen sich ja jetzt und wollen ihre Investitionsausgaben besprechen. Das ist alles. Es ist wirklich, es geht nicht um fiskalen Stimulus, es geht ja wirklich um Bazooka, ne, die hier kommt. Gut, aber das möchte ich nicht weiter auf die Chartbilder eingehen. Also die Wall Street braucht den Rebound, das wird wichtig sein und entscheidend. Ja, mache ich schon mal das Bildchen von der EZB-Pressekonferenz an. Wir wollen uns jetzt auf die EZB fokussieren. Oder haben wir noch was? Habe ich noch eine schnelle Grafik, die ich hier mit reinposten kann? Die Prognoseanhebung von Goldman Sachs hatte ich ja schon gezeigt. Und eigentlich sind wir ja auch in 'ner positiven laufen wir in die positive Saisonalität hinein, ne? Wenn man das hier noch mal zeigen darf. März, April, eigentlich 'ne sehr gute saisonale Phase, aber nicht Anfang März, sondern erst so ab Mitte März. Und momentan haben wir uns eigentlich gut im saisonalen Muster verhalten, ne? Für die Wall Street schon fast 'n bisschen zu viel, aber der schwache Februar gehörte gut dazu, auch mit der zweiten Februarhälfte, die schwach war. Also, die Hoffnung, dass man sich hier doch, im Muster verhält, ist ja doch gegeben, auch der Volatilitätsindex WIX, ne, auch bis Mitte März soll man einen Anstieg haben, sind wir immer wieder über 20. Man ist nervös. Warum wissen wir hier alle. Donald Trump, der macht hier wirklich richtig ernst und belastet natürlich auch seine eigene Konjunktur und bringt die Inflationssorgen nach oben. Aber auch hier saisonales Muster bis Mitte März. Also es ist ein bisschen die Hoffnung, dass wir auch in diesem Muster bleiben können. Gut, bleiben wir bei der EZB. Wie gesagt, wir haben jetzt den Zinsschritt gesehen.
25 Basispunkte, voll in den Erwartungen. Ne? Das ist die Erwartung gewesen. Die Frage was kommt danach? Was kommt danach? Kommt im April schon die nächste Zinssenkung? Bleibt die Tür offen? Die Basiserwartungen sind knapp, jetzt nur noch knapp 2 weitere Zinssenkungen Richtung 2,0. Das war die Erwartungshaltung aber schon vor den Zöllen, vor der Bazooka der fiskalpolitischen. Deswegen ist es ein bisschen enttäuschend, dass es nur 2 sind und nicht, dass wir jetzt hier die Anleiherenditen schießen ja auch nach oben, ne, weil eben viele Schulden aufgenommen werden müssen, dass die EZB sagt, wir stützen. Momentan im Begleittext nicht. Vielleicht, weil die Zeit zu kurz war. Ja, das ist damit eine leicht hawkische Komponente, was Negatives. Aber vielleicht nur war die Zeit noch so kurz und Madame Lagarde geht jetzt gleich in der Pressekonferenz eher darauf ein. Ne, darauf müssen wir achten. Also wie nah ist man am neutralen Zins? Darauf sollten wir achten. Ist man sehr nah dran? Eher negativ für den Markt, weil heißt weniger Zinssenkung, haben wir plötzlich wieder Luft, weil wir plötzlich Wachstumsrisiken sehen aufgrund der Zölle. Oder sieht man eher die Chance, dass das Wachstum sich hält, weil Donald Trump macht nicht ernst, redet man das klein, wäre das auch eher negativ. Wachstumsrisiken heißt Zinssenkungen, ne? Dass Zinssenkungen kommen. Wir haben die Investitionsprogramme, wenn sie diese auch anspricht, darauf eingehen möchte, dass man das vielleicht stützen möchte, wäre das auch positiv. Stand nicht im Begleittext, wäre eine Überraschung, wäre die positive Überraschung. Mal sehen. Hat sie nur diese Rede, die 1:1 Rede vom letzten Mal dabei, was verwunderlich wäre, wäre das auch negativ, weil wir haben eine andere Welt. Wir haben das Thema Zölle, akute Drohung, da muss sie drauf eingehen. Und wir haben vor allem diese Investitionsprogramme, die jetzt anlaufen. Darauf muss sie eben auch eingehen, ob die EZB ein bisschen den Mario Draghi, Friedrich Merz hat ja gesagt, whatever it takes, hat er ja von Mario Draghi geklaut. Wir fluten euch mit Liquidität und dann kommen wir durch die Krise. Ob sie das ein bisschen aufgreift und eben stützen wird, dass die Fiskalpolitik mit der monetären Politik Hand in Hand geht. Das wird sich zeigen müssen. Im Begleittext ist es eine kleine Enttäuschung bisher, aber das kann sich eben gleich ändern. Wie spät haben wir es? 5 Minuten noch. Fotografen sind noch nicht da. Habt ihr was im Chat geschrieben? Nein. Hat jemand diese Aktion, die einzige in dieser Jahreshälfte, Traders Club Aktion, noch wahrgenommen? Ich habe den Link gepostet. Ne? Für wenige Cent am Tag seid ihr informiert. Ich poste dann auch noch alle weiteren Informationen, wenn wir dann durch sind mit der Pressekonferenz. Mhm. Ja, und geht der Ton schon mal aus. Ich schalte dann, wie gesagt, wenn es hier losgeht, schalte ich direkt rum. Ich glaube, ihr hört das ja noch nicht. Mhm. Ja, das ist eine halbe Stunde geht's jetzt, die Pressekonferenz. Wie gesagt, ich schalte dann hoch. Ich schalte hoch und dann müsst ihr bitte in den YouTube-Chat hineinkommen. Wir hören das ja Originalton, die Pressekonferenz, also in Englisch wird diese stattfinden. Und ich werde dann alle wichtigen Keynotes dann in den YouTube-Chat hinein posten. Da bleibt ihr direkt informiert und habt die wichtigsten Keynotes mit zur Pressekonferenz live geboten. Gut, vielen Dank an alle 100 Leute, die dabei sind. Denkt ruhig gerne an ein Abo. Verpasst ihr morgen das Market Briefing nicht. Nächste Woche die Fed wird ganz spannend werden, weil also der US-Notenbanker möchte ich nie sein. Donald Trump, die Inflationserwartungen schießen nach oben, die Konjunktur weiß nicht wohin. Da müssen die sich jetzt eine geldpolitische Entscheidung treffen und Trump sagt immer wieder, die Zinsen müssen runter, als ob er der Notenbankchef ist. Also das wird auch noch sehr, sehr spannend. Also Notenbanker zu sein in so einem Hort der Unsicherheit, viel Erfolg, kannst es eigentlich nur verkehrt machen. Ähm, aber erstmal ist Madame Lagarde dran, mal sehen, ob sie heute wieder nur abliest. Was denke ich zum Euro-Dollar? Was macht er denn überhaupt? Der steigt dann vermutlich weiter, wa? Ja, er steigt weiter. Ja, wir haben hier eine fiskalpolitische Bazooka und die wurde definitiv eingepreist. Wenn jetzt Lagarde jetzt nicht sagt, wir müssen da massiv jetzt weiter lockern, sondern bleibt an den Rahmen bei 2 Zinssenkungen, dürfte das den Euro eher weiter steigen lassen. Wir haben dazu auch die Zölle. Wie gesagt, es ist ein Spielball der Politik. Die Zölle belasten ja dann auch noch den Dollar. Da muss man ja auch noch mit drauf schauen. Aber wir hatten ja den Euro-Dollar immer mal wieder angeschaut. Ne? Da war ja ein Boden drin, dass man nach oben laufen kann. Ich kann da ganz kurz noch mal reingehen, bevor es da oben losgeht. Ähm, ja, hier, ne? Sind wir den Keil verlassen. Das war schon ein Signal. Wir kommen hier einen Sprung auf der Oberseite, haben den Doppelboden. Und ich glaube, den Doppelboden sind wir fast ins Ziel. Nee, noch nicht ganz. 1,9 können wir auch noch holen. Ne? Und dann mal gucken. Aber es ist schon sehr impulsiv, wenn wir nach oben laufen. Ne? Das sieht schon sehr aus wie eine dritte Welle, dass wir in so eine dritte Welle hineinlaufen. Mein Stift, wo ist er? Dritte Welle, dann holen wir vielleicht Doppelbodenziel, ne, also Doppelboden, den wir haben. Jetzt ganz schnell, Pi mal Daumen geht das, Zwischenschritt und dann holen wir noch was drauf. Ne? Kann ich mir gut vorstellen. Insbesondere, wenn der Bazooka wirklich durchkommt, ne, fiskalpolitisch, ist ja noch viel Fragezeichen. Muss ja auch erstmal über uns durch den Bundestag durchgehen, die ja alle schon, die Stühle sind schon ausgebaut. Ähm,
ist sicherlich, wie gesagt, spielbar der Politik, aber die Chancen, dass da oben was draufkommt, was da oben was draufkommt beim Euro-Dollar, ist meiner Meinung nach gut gegeben wegen Zölle, wegen Bazooka und weil die Zinsen vermutlich nur weitere 2 Zinssenkungen sehen. Ändert sich das? Ja, gehen wir ja auch immer wieder drauf ein im Market Briefing. Danke, Sportfreund, und danke auch für deine Aktivität im Traders Club. Wie gesagt, kommt gerne mit hinein. Link hatte ich gepostet. Nur noch heute diese Aktion. Und ja, spät. Madame Lagarde wieder zu spät. Ähm, aber wird gleich losgehen. Wie gesagt, dann schalte ich hoch, mache den Ton an und dann schauen wir mal, ob Lagarde etwas abweichend spricht zu ihrem Begleittext, den die EZB veröffentlicht hat. Gut, und wenn es wirklich was Neues gibt, dann komme ich vorher auch noch mal rein, schalte mich da kurz noch mit dazwischen und kann das gerne mal zusammenfassen. Ansonsten gibt es alle Informationen im Chat hier auf YouTube. Gucke kurz, was der DAX macht. Ja, ein bisschen Achterbahnfahrt. Ja, der ist seine Range, hat oben die Begrenzungslinie erreicht, hat sein Gap Close geholt, seitdem klebt er in der Range. Also Umkehrsignale sind da wahrlich noch nicht drin. Das Einzige, was eben die Shorts immer wieder anlockt, sind 18% nach oben in der Spitze in 2 Monaten. Wahnsinn, ist Wahnsinn. Ja, aber die sorgen dann dafür, dass es immer noch weiter gesqueezed wird. Ja, also braucht schon echte Umkehrsignale. Und momentan kommt immer wieder was Neues. Wir hatten die Rüstungsrallye, ne, kam ja auch noch mit rein, Metall kam ja auch das dazu. Jetzt noch die ganze Bazooka, die kommt, ne, Schuldenbremse, Sondervermögen, gleich beide. Es war gar nicht so geplant. Das wirkt immer alles noch mit oben drauf. Also einzelne Sektoren beim DAX sind wirklich schon heiß bewertet, andere sind günstig bewertet. Ähm, also für sich, für so einen defensiven Index ist er wirklich schon straff bewertet, definitiv. Und wir werden definitiv, wollte ich meine Hand ins Feuer legen, das sehen wir auch in 10% Rücksetzer in diesem Jahr. Der gehört hier so einen guten Ton dazu. Aber ob es eine ganz große Umkehr gibt, das wird sich zeigen müssen. Gerade, wir hatten ja eben die Prognosen schon gebracht. Ich poste gleich auch die weiteren. Goldman Sachs deutlich die Konjunkturprognosen auf der Oberseite angehoben. Jetzt geht's los. Da läuft sie an. Ich mache mich leise. Und es kommen vermutlich noch ein paar Fotos. Ich mache mich leise und dann sehen wir uns gleich im Chat. Da verpasst ihr nichts. Kommen noch die Fotos? Ja, heute hat sie sich hübsch gemacht. Dann bringen wir noch ein paar Fotos mit rein. Ja, am Anfang liest sie erstmal den Begleittext vor, den wir ja eigentlich schon durchgegangen sind. Werde ich nicht so viel posten, das ist nichts Neues. Interessant aber dann die eigenen Worte und natürlich die Fragerunde. Darauf gehe ich dann ein. Gut, ich schalte jetzt hoch und mache mich leise und wir hören uns sicherlich kurz danach auch nochmal mit einem kleinen Fazit. Abo nicht vergessen und die Aktion Traders Club nicht vergessen. Ne? Link ist gepostet. Ich schalte hoch. Good afternoon and welcome to our press conference with President Lagarde and Vice President de Guindos. My name is Wolfgang Preußel. As always, we have participants via video. If you ask questions, please unmute and put on your camera. And with that, I hand over to President Lagarde, please. Thank you very much. And good afternoon to all of you. The Vice President and I welcome you to our press conference. The Governing Council today decided to lower the 3 key ECB interest rates by 25 basis points. In particular, the decision to lower the deposit facility rate, the rate through which we steer the monetary policy stance, is based on our updated assessment of the inflation outlook, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. The disinflation process is well on track. Inflation has continued to develop broadly as staff expected, and the latest projections closely align with the previous inflation outlook. Staff now see headline inflation averaging 2.3% in 2025,
1.9% in 26 and 2% in 27. The upward revision in headline inflation for 25 reflects stronger energy price dynamics. For inflation excluding energy and food, staff project an average of 2.2% in 25, 2% in 26, and 1.9% in 27. Most measures of underlying inflation suggest that inflation will settle at around our 2% medium-term target on a sustained basis. Domestic inflation remains high, mostly because wages and prices in certain sectors are still adjusting to the past inflation surge with a substantial delay. But wage growth is moderating as expected, and profits are partially buffering the impact on inflation. Our monetary policy is becoming meaningfully less restrictive, as our interest rate cuts are making new borrowing less expensive for firms and households, and loan growth is picking up. At the same time, a headwind to the easing of financing conditions comes from past interest rate hikes still transmitting to the stock of credit, and lending remains subdued overall. The economy faces continued challenges, and staff have again marked down their growth projections to 0.9% for 25, 1.2% for 26, and 1.3% for 27. The downward revisions for 25 and 26 reflect lower exports and ongoing weakness in investment, in part originating from high trade policy uncertainty, as well as broader policy uncertainty. Rising real incomes and the gradually fading effects of our past rate hikes remain the key drivers underpinning the expected pickup in demand over time. We are determined to ensure that inflation stabilizes sustainably at our 2% medium-term target. Especially in current conditions of rising uncertainty, we will follow a data-dependent and meeting-by-meeting approach to determining the appropriate monetary policy stance. In particular, our interest rate decisions will be based on our assessment of the inflation outlook in light of the incoming economic and financial data, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. We are not pre-committing to a particular rate path. The decisions taken today are set out in a press release available on our website. And I will now outline in more detail how we see the economy and inflation developing, and will then explain our assessment of financial and monetary conditions. So looking at the economic activity, the euro area economy likely grew modestly in the fourth quarter of 2024. The first 2 months of 25 saw a continuation of many of last year's patterns. Manufacturing is still a drag on growth, even if survey indicators are improving. High uncertainty, both at home and abroad, is holding back investment, and competitiveness challenges are weighing on exports. At the same time, services are resilient. Moreover, rising household incomes and the robust labor market are supporting a gradual pickup in consumption, although consumers' confidence is still fragile and saving rates are still high. The unemployment rate stayed at its historical low of 6.2% in January, and employment is estimated to have grown by 0.1% in the last quarter of 24. However, demand for labor has moderated,
and recent survey data suggest that employment growth was subdued in the first 2 months of 25. Uncertainty has increased and is likely to weigh on investment and export by more than previously expected. But growth should be supported by higher incomes and lower borrowing costs. According to the staff projections, export should also be supported by rising global demand so long as trade tensions do not escalate further. Fiscal and structural policies should make the economy more productive, competitive and resilient. The European Commission's Competitiveness Compass provides a concrete roadmap for action, and its proposal should be swiftly adopted. Governments should ensure sustainable public finances in line with the EU's economic governance framework and prioritize essential growth-enhancing structural reforms and strategic investment. Looking now at inflation. Annual inflation stood at 2.4% in February, after 2.5% in January and 2.4% in December, according to Eurostat's flash estimate. Energy price inflation slowed to 0.2%, following a strong increase to 1.9% in January, from 0.1% in December. By contrast, food price inflation rose to 2.7% from 2.3% in January and 2.6% in December. Goods inflation ticked up to 0.6%, while services inflation eased to 3.7% from 3.9% in January and 4% in December. Most indicators of underlying inflation are pointing to a sustained return of inflation to our 2% medium-term target. Domestic inflation, which closely tracks services inflation, declined in January, but it remains high, as wages and some services prices are still adjusting to the past inflation surge with a substantial delay. At the same time, recent wage negotiations point to a continued moderation in labor cost pressures. The assumption of higher energy price inflation led staff to revise up the headline inflation projection for 25. At the same time, staff expect core inflation to continue slowing as labor cost pressures ease further and the past monetary policy tightening continues to weigh on prices. Most measures of longer-term inflation expectations continue to stand at around 2%. All of these factors will support the sustainable return of inflation to our target. Risk. The risks to economic growth remain tilted to the downside. An escalation in trade tensions would lower euro area growth by dampening exports and weakening the global economy. Ongoing uncertainty about global trade policies could drag investment down. Geopolitical tensions, such as Russia's unjustified war against Ukraine and the tragic conflict in the Middle East, remain a major source of uncertainty as well. Growth could be lower if the lagged effect of monetary policy tightening lasts longer than expected. At the same time, growth could be higher if easier financing conditions and falling inflation allow domestic consumption and investment to rebound faster. An increase in defense, in infrastructure spending, could also add to growth. Increasing friction in global trade is adding more uncertainty to the outlook for euro area inflation. A general escalation in trade tensions could see the euro depreciate and import costs rise, which would put upward pressure on inflation.
At the same time, lower demand for euro area exports as a result of higher tariffs and a rerouting of exports into the euro area from countries with overcapacity would put downward pressure on inflation. Geopolitical tensions create two-sided inflation risks as regards energy markets, consumer confidence, and business investment. Extreme weather events and the unfolding climate crisis more broadly could drive up food prices by more than expected. Inflation could turn out higher if wages or profits increase by more than expected. A boost in defense and infrastructure spending could also raise inflation through its effect on aggregate demand. But inflation might surprise on the downside if monetary policy dampens demand by more than expected. Let's look at the financial and monetary conditions now. Market interest rates in the euro area decreased after our January meeting, but have risen over recent days in response to a revised outlook for fiscal policy. Our interest rate cuts are gradually making it less expensive for firms and households to borrow, and loan growth is picking up. At the same time, a headwind to the easing of financing conditions comes from past interest rate hikes still transmitting to the stock of credit, and lending remains overall subdued. The average interest rate on new loans to firms declined to 4.2% in January from 4.4% in December. By contrast, firms' cost of issuing market-based debt rose to 3.7%, 0.2 percentage point above its December level. Over the same period, the average interest rates on new mortgages declined to 3.3% from 3.4%. Growth in bank lending to firms rose to 2% in January, up from 1.7% in December, on the back of a moderate monthly flow of new loans. Growth in debt securities issued by firms rose to 3.4% in annual terms. Mortgage lending continued to rise gradually, but remained muted overall, with an annual growth rate of 1.3%. So in conclusion, the Governing Council today decided to lower the three key ECB interest rates by 25 basis points. In particular, the decision to lower the deposit facility rate through which we steer the monetary policy stance, is based on our updated assessment of the inflation outlook, the dynamic of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. We are determined to ensure that inflation stabilizes sustainably at our 2% medium-term target. Especially in current conditions of rising uncertainty, we will follow a data-dependent and meeting-by-meeting approach to determining the appropriate monetary policy stance. In particular, our interest rate decisions will be based on our assessment of the inflation outlook in light of the incoming economic and financial data, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. We are not pre-committing to a particular rate path. In any case, we stand ready to adjust all of our instruments within our mandate to ensure that inflation stabilizes sustainably at our medium-term target and to preserve the smooth functioning of monetary policy transmission. We are now ready to take your questions. Thank you. And the first question today goes to Alex Weber of Bloomberg. Alex, please. Let me grab some water. Thank you. Good afternoon. My first question is on the way forward. So you say that your monetary policy is becoming meaningfully less restrictive. Does this mean you could slow the pace of rate cuts now and perhaps pause in April? Did you discuss such a scenario at your meeting today? And my second question, perhaps related to that, is on fiscal policy.
there's a pretty drastic shift underway with plans for much higher defense spending, and in Germany's case, also infrastructure. There's been a significant market reaction as well. Could you elaborate how the Governing Council expects this to change the economic outlook and monetary policy? Thank you very much for your two questions. So on your first question, you very well noted that we have changed the wording of the fourth paragraph of our monetary policy statement. So let me try to explain what it means, because it's not just an innocuous little change. It's a change that has a certain meaning. What we had previously was that we would keep our restrictive monetary policy as long as was necessary, etc. And that was very much a static assessment of what was needed. We are now moving, by having our monetary policy is becoming meaningfully less restrictive, to a more evolutionary approach. So in other words, we take account of the journey that we have traveled, 150 basis points since we started cutting. And we acknowledge the fact that, as a result, it is becoming meaningfully less restrictive. We add to that in the same paragraph the two forces that we are seeing operating on our financing conditions. And the first one, if you will, is the... I used a comparison a few weeks ago when we were at the G20 in South Africa, and I used a comparison of the Cape of Good Hope, where you have warm water from the Indian Ocean and the cold water from the Atlantic. And this is really where the position is at the moment, where we have the impact of the current monetary policy decisions that we take and have been taking, which is to cut rates. But at the same time, we still have the cold water of the Atlantic, meaning the remaining effects of decisions that we have taken over the course of time. And that's really where we are at the moment, and that has led us to acknowledge the fact that our measures, that our monetary policy is becoming meaningfully less restrictive. So you asked me the second question, which has to do with most recent development. And I have to say that we have not been spared recent developments in the last few hours and days. And the one that you're referring to is the announcement by the European Commission, on the one hand, of this 800 billion comprising the 150 borrowing facility and the 650 space within which member states can borrow for defense purposes, on the one hand. And on the other hand, the announcement by the German authorities of a twofold program, in a way, one which is the big infrastructure financing of 500 billion over a period of 10 years, and a special measure that relates to defense expenditure that would be decided in the years to come. So two observations. One is, this is work in progress. And we have to be attentive, vigilant. We have to understand how this is going to work, what the timing will be, what the financing will be, so that we can then draw the conclusions and appreciate how much it will contribute to growth and what impact it would have eventually on inflation. So that part of the work we have not yet, of course, determined the conclusion. But one thing that around the table of the Governing Council was clear is that on both accounts, that would be supportive to European growth at large and would be a boost to the European economy. Now, everything is going to be a factor of the details. You know, where will the purchases take place? What will the timing be? What will the financing be? And all of those are, you know, obviously political decisions that are not within the remit of the central bank. But we are very attentive to what will come out of today's meeting in Brussels and further development on the German political scene to appreciate the economic consequences. Thank you. Next question goes to Annette Weisbach of CNBC. Annette, please.
Madame Lagarde, I have another question on the meaningfully less restrictive monetary policy stance. Perhaps you can explain that to us. Lending is still down. So what makes you think, the ECB think that the monetary policy stance is actually less restrictive? Because it seems that companies are still holding back to actually borrow and invest. So my second question would be on the pause, which is likely or not in April. Given the uncertainties, would you rather wait for more wage data coming in as domestic inflation seems to be stubbornly high? Thank you. But thank you so much for your question. You know, our assessment based on the bank lending survey, based on the numbers that that we receive, based on the corporate survey that we hold, and comparing the current situation with the last few quarters, and this month versus last month as well, indicate that lending is actually increasing. The lending to corporate is up by 2%. The lending to households in terms of mortgages is up by 1.3%. Now, this is not yet bringing us to, you know, the sort of strong, solid, robust levels of borrowing by economic actors, but it is definitely on the way up. So you have two phenomena. You have interest rates that we see going down, both for corporate and households, not phenomenally yet. We hope that that process will continue. And we are seeing at the same time the volume of lending going up as well. So that's on those two accounts, which it's one of the elements that we use to determine whether or not and how much we are or not still restrictive. And we're not really sort of passing judgment, because I think that particular point is not necessarily the most relevant. What we acknowledge is that it is becoming meaningfully less restrictive. And as I said, we take into account all the work that has been done and we assess the process that we are in. You asked me a second question. Oh, okay. Yeah, that, you know what, that gives me a chance to explain to you where we are. And I think there is a particular sentence in the monetary policy statement which refers to the particularly high uncertainty under which we operate. Because, you know, clearly we have three phenomena that we have debated over the course of this Governing Council. One, the disinflation is on track. That's point number one. Point number two, the monetary policy is becoming meaningfully less restrictive. And point number two, we have huge uncertainty. Some people have used the adjective phenomenal uncertainty, and we debated as to whether it was high and rising. But suffice to say that it is all over. So we have risks all over, uncertainty all over. So under those circumstances, our determination is obviously to reach destination. But we will do so without pre-committing to any particular path. And you have seen that sentence in our monetary policy statement in the past. I think it is even more relevant at the moment, given the level of uncertainty that we have. So we are not pre-committing to a path. And you might have some governors who will say that, you know, I believe that. It is their individual views. I can assure you that the collective view around the table is that we do not pre-commit to a path. And we will be, as ever, and probably more so, data dependent. So if the data indicates to us that in order to reach destination, the appropriate monetary policy should be to cut, we shall do so. But if, on the other hand, the data indicates that it is not the case, then we shall not cut and we will pause. So that's really where we are, not pre-committing, being data dependent as ever,
and deciding on a meeting-by-meeting basis. So I know some will find it frustrating, but I'm terribly sorry. But in the circumstances we're facing at the moment, anything, more would not be very responsible. From one day to the other, the situation changes dramatically. And our projection, the measure of underlying inflation, the price of energy, you just name it. Risks are all over the place. Francesco Canepa of Reuters for the next question. Francesco, please. Good afternoon, everybody. So, Good afternoon, Mr. Panetta. you said in the past that the direction of travel was clear, and the only question was about the pace and timing. There was also a mention in the past about inflation reaching target over the course of this year. Now, those are gone. You didn't repeat those today. So I just wanted to ask you, how broad was the consensus behind today's rate cut? The second question is about something else, is about Russian assets. There seems to be growing political appetite in Europe for seizing those assets. Now, obviously, that would set a legal precedent. So I wanted to ask you, how do you think that would affect the status of the euro as a reserve currency? Thank you. Thank you for your two questions. So it gives me a chance to tell you how the decision was made. And it was made as a result of substantive discussion all around the table on the state of the economy, on our projections, on the risks that we are facing. And the decision was a consensus. And no one opposed that decision. Or you might have different source of information, could be. But I was sitting in the room, you see, mind you. So no one opposed the decision. One governor, specifically Governor Olsman, for whom I have great respect, abstained. Okay? There was no opposition. There was one abstention. So you have the gist of the decision. Look, on the Russian assets, I think we have made our position quite clear in the sense that those frozen assets, as you know, are being used in order to guarantee 50 billion loans granted under the ERA by the various members of the G7. This process is underway, and there are political debates that are vastly broadcasted around the fact that we should maybe move from freezing to seizing. This is not for the European Central Bank to debate, but I would certainly submit that the international law basis on which any decision is made will matter as far as other investors are concerned. And it is, I'm sure, an element that will be taken into account by those whose job it is to make those ultimate decisions. Next question goes to Johanna Träg of Politico. Johanna, please. Good afternoon. Thank you very much. Good afternoon. I would like to go back to your previous assertion that, there might be a question about the speed of travel, but the direction is clear. So from today's perspective, is the direction of travel still clear? There's only one direction. And my second question is on the recent market reaction. Borrowing costs have gone up in response to the fiscal news. Do you have any concerns about a return of sovereign debt tensions in the Eurozone? Thank you very much. Well, thank you very much. I think I have tried to explain in the previous answer to the question that the situation that we face at the moment is predicated by this disinflationary process that is on track and confirms broadly the estimates that staff has made over the course of time, and without much error, by the way, most recently. Second, that our monetary policy is meaningfully less restrictive. So we have covered 150 basis points of ground. And three, and that's probably the most important in relation to the question that you've pointed at me, the landscape that we have at the moment is clouded with uncertainty, okay?
And more than ever before, it will require that we be vigilant. So all governors, all the national central banks, all the economies that are scrutinizing the developments and the work that is conducted in each of the national central banks, as well as at the ECB, each of them will continue to scrutinize, and we will all have to be extremely vigilant. We will have to be agile to respond to the data. But as I said, if the data indicates that the most appropriate monetary policy stance is a cut, it will be a cut. If, on the other hand, the data indicates that the most appropriate decision is not to cut, then it will be a pause. I think I have been as clear as I could be on that one. You asked me a second question which had to do with the markets. You know, we look at all market developments and we are very attentive to what's happening, and we try to understand the reaction function of markets. And clearly there has been a lot of reaction in the last, particularly in the last 12 hours, 24 hours, including yesterday. But we're not going to be changing a policy stance as a result of a market determination of the last 24 hours. Equally, when we look at the spread, there's been very limited spread variation despite the massive change in the yields. So I think that that gives us an answer concerning the solidity of transmission and the solidity of the sovereigns around Europe. Thank you. Next question goes to Olaf Storbeck of the Financial Times. Olaf, please. Thanks. Following up on the last question, so your answer is that the direction of travel isn't clear anymore. Would that be the kind of short version of your elaborate answer? That would be my first question. And my second question is, you pointed to the potential increase in infrastructure and defense spending, which could both add to growth and to inflation. Did you have any discussion in the Governing Council which of the two things are potentially the more relevant one looking forward? And do you have any views yourself on that, given what we know so far, what governments are planning to do? Thanks. Now, on your second question, I know you all want to move faster than light, and certainly faster than our brain power collectively can determine. And as I said, those announcement dates from yesterday, and honestly, in 24 hours, our staff, despite the great work that they do and despite the agility that they demonstrate, particularly those times, are not in a position to identify how much it will contribute to growth and to the European GDP, nor are they in a position to identify how it will impact inflation. Intuitively, all of us around the table, the governors, believe that if all that works, and that's a big if, because it needs to be decided, it needs to go through the parliamentary channels, it needs to then be implemented, by the way. If all that works, it will boost growth. But more to come. Frankly, I think that we need to be attentive to the coming days, weeks, and then try to anticipate the economic consequences that it would have and how it would be distributed as well. On your first point, the reason I'm giving you, I gave Mrs. Streck a quite elaborate answer, I'm sorry for that. It's because the situation is not as sort of straightforward, black and white, we go here, we go there. No, it's not what we're facing at the moment. And as I said, repeatedly, we are not pre-committing to any particular rate path. Okay? We will be data dependent more than ever, and we will decide meeting by meeting. One thing is really clear for me, because you asked me my view, is that we have to reach our destination. And let me just mention one thing, because some of you might be attentive to when we reach that target of 2%. And if you look at the projection of staff that you will see, it's very early in 26, not late in 25. And that is so because of energy prices. Staff has considered that on the basis of the cutoff date that they have, which was quite a few days ago,
It was legitimate on the basis of future prices, both on oil and gas. It was legitimate to probably increase by 0.2% the inflation projection. If you look at energy prices today, whether it's oil or gas, the impact would be seriously different. So that gives us, the dimension of uncertainty that we have and the many risks that we have to look at. It's energy prices, it's trade policy, it's potential retaliation, it's massive investment programs, it's there are a lot of variables that we have to be attentive to, that we have to be vigilant about. But there are certain things that are solid and stable and actually, fall in line with the projection and anticipation of staff. If you look, for instance, at wages, if you look at the labor market, that is really moving in line with what we had expected. The same goes for services. So there are some stable elements. You remember, those of you who were here last time and the monetary policy meeting we had before, I said I'm particularly attentive to the price of services. I'm particularly attentive to the domestic underlying inflation. I'm particularly attentive to wages in all their dimensions. And that is heading in the direction that we had anticipated, which is comforting the work that we've been doing. The next question. I know it doesn't make a headline, but hey. Now, Aude Kazulek of the French television channel BFM Business. Aude, please. Good afternoon. You've said in the past that monetary and fiscal policy must work hand in hand. Concerning defense spending, do you think this investment should be accompanied by accommodative financial conditions? And second question, related to uncertainty and risk, especially geopolitical ones, do you consider that we are in a whatever it takes moment, as said by Mr. Metz a few days ago? Thank you. Well, thank you very much for your question, your two questions. So on the first one, as I said, it's work in progress, but if the proposal by the Commission for massive borrowing programs and exemption under the escape clause and the two proposals identified by future Chancellor Merz, if all that was to work, it would certainly have a fiscal impact, which itself would have an impact on demand. So we will have to take that into account and factor that in. But I don't see that as related to our monetary policy, because our monetary policy, as you know, provided under the mandate that we have under Article 127 of the treaty, is price stability. And we're going to really adhere strictly to our mandate of price stability. We are attentive to transmission. We are attentive to underlying inflation. We are attentive to the inflation outlook. And all of that is informed by a large amount of data. But, if your question is intended like, would you not participate in a financing effort? This is not the purpose of the ECB, okay? There's a European Investment Bank. There are multiple institutions whose actual purpose it is. Our purpose, our mandate is price stability. On your second questions. Whatever it takes. Yeah. Geopolitical risks, on the one hand, determination by policymakers on the other hand. So it's really something that is in their hands, and because it will contribute to boosting the European economy, because hopefully it will be a source of innovation. Typically, investment in defense are a source of innovation. Therefore, will improve productivity. We are very attentive to that, and we are hoping that it will have those impacts on the European economy. Is it a whatever it takes moment for the German economy? It's not for me to say. It's for the political leaders to appropriate that expression. Thank you. And now Isabella Bufacchi of Il Sole 24 Ore. Isabella, please.
Thank you for the opportunity. President Lagarde, I have two questions. The first is on quantitative tightening. The ECB has been carrying out QT for quite some time, and if I can use your metaphor, it is a bit of a cold water, I think, in the flows. And so we had TLTRO's repayment stopping, and then the holdings, their investments of APP and PEP. So QT has been continuing during the interest rate cut cycle, and it is taking place now together with a kind of a market tightening, the sharp rise of long-term yields of government bonds. So is the Governing Council taking into consideration or quantifying the impact of this QT on its monetary policy and this meaningfully less restrictive monetary policy? And then my second question is on digital euro, because the Trump administration decided to stop the Federal Reserve's project on central bank digital currency. And it looks like the Fed might be on hold on digital dollar for about 4 years. And so it looks like a kind of a golden opportunity for the ECB and the plans of the digital euro. What is the position of the ECB on these issues? I mean, these changes also from the United States, and how can the ECB push forward with the creation of a digital euro? Thank you. Thank you very much for your two very different and both important questions. So you are perfectly correct in that we have stopped reinvesting quite a while ago now under the APP. We've stopped reinvesting gradually over the course of time under the Pandemic Emergency Purchase Program, and all TLTRO reimbursement have now been refunded. But this is a process which has taken place very smoothly, which has been absorbed by markets in a very innocuous way over the course of time. Now, we don't regard that as a component of our monetary policy primarily. It's operating on the back burner, if you will. It has been telegraphed very early on. We have anticipated, communicated to markets so that it happens in a very, very smooth and gradual manner, which is what we are seeing. The main monetary policy instrument that we have used recently and that will be the driving force is interest rate, not QT or otherwise such financing program. I know that we have to calculate everything. So we do calculate, we do try to work with counterfactual, and you well know that my dear colleague Piero Cipollone has tried to assess exactly how much it contributes or not, and this is something that he has had calculated. But it's not our key instrument, and it's really not perceived as having a significant impact. On your second point, I tend to share your views. Nature doesn't like vacuum. And we started working on the digital euro way back. Actually, when I started my term 5.5 years ago. And I'm not claiming, parentality on the digital euro, because my colleague Benoît Cœuré had already committed a speech on this matter before I arrived. But I certainly carried on with that project, and subsequently Fabio Panetta on the board and then Piero Cipollone, who has replaced Fabio, have taken the lead together with a very, very good team which is focused on accelerating the pace and hopefully campaigning enough with all the stakeholders, meaning European Parliament, meaning European Council, meaning European Commission, so that we can eventually, not put to bed, but put to reality this digital euro. The deadline for us is going to be October
of 25, and we are getting ready for that deadline, but we will not be able to move unless the other parties, the stakeholders, as I call them, Commission, Council, and Parliament, actually complete the legislative process, without which we will not be able to move. And I think it is critically important, and it seems to the agnostic or the skeptics, it seems to be more relevant and more of an imperative now than ever before, both on the wholesale and on the retail level, both. And Thank you. Andres Stumpf of Expansion. Andres, please. Thank you. Could you guide us a bit more around today's discussion and the consensus and frictions? Do you see more diversity of views regarding the current economic outlook or regarding the medium-term outlook? And second question, after what we have seen these last weeks, do you still believe that negotiations are preferable in relation to tariff and commercial war, or has Europe to show some strength? Thank you. My personal your personal view. Yeah, my personal view is that you have to negotiate from a position of strength. So one thing leads to the other. And that's the hope that I can formulate, because we know that tariffs, and particularly if there is retaliation, are not good at all and are net negative on pretty much all accounts. But that's my personal view. Although I think we around the table of the Governing Council, we all agreed that it was net negative when it happens, and it's even negative before it happens, because the uncertainty that is generated and the undermined confidence that results from just the threat of those tariff increases and potential retaliations are putting a brake on investment, on consumption decisions, on employment, hiring, and all the rest of it. What can I tell you about the discussions? We had quite extensive, intense, lively discussions, but I don't think that we can draw a line between the short term and the medium term, because obviously what is the developments that we are seeing at the moment, because of how they will transform the outlook, because of the impact that it will have on our societies as well as our economies, both in terms of growth and in terms of inflation and in terms of employment, and in terms of transformation of Europe. Those are significant changes, essential changes that we are witnessing and for which we have to account to help making the best and the most appropriate monetary policy decisions. But everyone was very engaged, as you can imagine. That concludes our press conference today. Thank you very much for following us. Our next press conference is on April 17. Until then, all the best. Thank you. Jetzt sind wir durch und es war, ja, etwas langweilig, muss man ganz klar sagen. Weil es einfach die neuesten Fakten nicht mit berücksichtigt. Moment aus hier. Alles Unsicherheit. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Politische Unsicherheit, Zollunsicherheit. Das mit den Investitionen, ja, ist ja nichts in trockenen Tüchern, wissen wir nicht. Kommt man nicht in unserer Projektion, die sie ja lange ausgeführt hat, ewig lange ausgeführt, was die aktuellen Projektionen sind, um dann zu sagen, alles, was gerade in der Welt passiert, das konnten wir leider noch nicht berücksichtigen. Damit sind die ganzen Projektionen eigentlich Schall und Rauch. Und das ist eigentlich eine Übergangssitzung gewesen, die wir heute gesehen haben. Und jetzt wird sich einfach zeigen müssen, und dann werden wir die nächsten Äußerungen der einzelnen Notenbanker abwarten müssen. Und ganz ähnlich wird es bei der US-Notenbank FED sein. Was soll sie sagen? Wir sind datenabhängig, wir müssen schauen, was die Politik macht. Es ist so viel Unsicherheit, wir wissen es ja auch nicht. Und es ist ja auch viel Unsicherheit. Ne? Keine Ahnung, was mit den Zollstreitigkeiten passiert. Keine Ahnung, ob die Investitionsprogramme alle so durchkommen. Das ist ja alles eine Diskussion, das können Sie alles noch nicht so berücksichtigen. Was aber in Ihrer aktuellen Projektion war, heißt, dass die Inflation doch noch fester bleibt, erst 2026 zum Ziel kommt, heißt dann zugleich,
Mit mehr Zinssenkung sieht es erstmal nicht gut aus. Ne? Wie gesagt, alles, was heute gesagt wird, Vorsicht zu genießen. Aber das, was gesagt wurde, heißt, die Inflation bleibt noch ein Thema. Bleibt ein Thema. Wir können nicht komplett auf Wachstum, heißt auf Stimulation, heißt auf monetären Stimulus umschwenken. Ne, und das ist ein bisschen das Negative. Ich schaue dann gleich mal und poste es dann, oder sehe ich es hier schon, wie es die Erwartungen sind an Zinssenkung. Vermutlich 2 maximal, wenn überhaupt, gab es eine leichte hawkische Verschiebung und ich gucke mal rüber, der DAX, ja, ein bisschen schwächer steht er. Er ist ja hin und her getrieben, es ist ein Stimulus und den Worten von Lagarde, die ja vielleicht nicht ganz aktuell sind. Nun gut, das soll es gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr alle mit dabei wart. Morgen gibt es nochmal das Market Briefing. Alle weiteren Informationen gibt es dann gleich im Traders Club. Ich poste nochmal den Link. Wie gesagt, heute läuft die Aktion aus. Einzige Aktion in dieser Jahreshälfte noch. Und wer dabei sein möchte, 25% weniger, also Zollabzug für den Traders Club. Dann bleibt ihr die ganze Zeit informiert. Und mittlerweile wird er ja 24 Stunden am Tag geschrieben. Manche schlafen anscheinend sehr wenig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche gibt es dann die US-Notenbank Fed. Wird auch spannend. Nächste Woche übrigens auch das Thema Shutdown in den USA. Noch ein großes Thema. Und morgen der US-Arbeitsmarktbericht. Also es bleibt spannend und mal gucken, was Donald Trump gleich so tweetet. Denn ich gucke kurz rüber. Die Wall Street ist schwach hineingekommen, klebt wieder an der 200-Tage-Linie. Also ihr müsst eigentlich, der Dip muss aufgekauft werden, sonst kippt das Bild hier etwas um. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dahin, euch einen guten Tag und ciao.